Children, today we have to discuss about respiration. You know the definition of respiration. Respiration is a process of taking oxygen and giving out carbon dioxide in the human beings. When compared to the plants, plants take carbon dioxide and gives out oxygen. In human beings, during the respiration, the glucose molecule means glucose 6 carbon molecules is converted into 3 carbon molecule. That is called as pyruvate. Here is one important equation. Glucose, it converts 6 carbon molecules in presence of cytoplasm it is converted into pyruvate molecule. Pyruvate, that is 3 carbon molecule. During the respiration is a process of taking oxygen and giving out carbon dioxide. In that respiration, the glucose 6 carbon molecule is converted into pyruvate 3 carbon molecule in presence of cytoplasm. The pyruvate molecule gives us some presence of oxygen, lack of oxygen, and also the absence of oxygen. It converts into first one, the absence of oxygen, lack of oxygen, and presence of oxygen. Again, the pyruvate molecule 3 carbon molecule converts into absence of oxygen, and the lack of oxygen gives some. The events are absence of oxygen gives ethanol plus carbon dioxide plus energy. Absence of oxygen gives ethanol plus carbon dioxide and oxygen. Lack of oxygen gives lactic acid and energy. Lactic acid and energy. And presence of oxygen gives the molecule name called as the carbon dioxide and water plus energy. Carbon dioxide, water and energy. Children, the glucose 6 carbon molecule converts in presence of cytoplasm pyruvate 3 carbon molecules. What is pyruvate? Pyruvate is the conversion of glucose 6 carbon molecule into 3 carbon molecule is called as pyruvate. This gives the absence of oxygen gives ethanol plus carbon dioxide plus energy, and the lack of oxygen gives lactic acid plus energy, and the presence of oxygen gives carbon dioxide, water and energy. This is the equation. This is an important equation. Write this equation and practice your own 5 times, students. This is important for the sake of examination. So these concepts gives in the fillers or it may be one marks question also. Okay, children? Pyruvate means the glucose 6 carbon molecule converted to 3 carbon molecule is called as pyruvate. Let us discuss about one simple experiment. Carbon dioxide. You know the lime water. Lime water means sunnada neeru anta kelididalla. The lime water, take some lime water in a test tube. Lime water in a test tube. Blow the air from your mouth using one string or something, or directly you have to blow the air with the lime water taken in the test tube. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸುಣ್ಣದ ನೀರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಲೋ ದ ಏರ್. ಸೊ ಯು
ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ, ಮಿಲ್ಕಿ ಇನ್ ಕಲರ್. ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಥರ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ you are already released carbon dioxide into the lime water. This is called as how we take oxygen and gives carbon dioxide. We blow the air, no? That is called as carbon dioxide. That's why the lime water turns to milky way. ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನ ಥರ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. It changes to milky way because we blow the air. That is called as carbon dioxide. Means we release the gas that is called as carbon dioxide. See, in this concept we learn pyruvate molecules and how the lime water turns to milky way. We blow the air is called as carbon dioxide. That's why the lime water turns to milky way. It's a simple experiment and let us discuss about the respiratory system in human beings. See, one concept is there. The presence of oxygen is called as aerobic respiration. Aerobic respiration. Absence of oxygen is called as anaerobic respiration. We take oxygen and gives out carbon dioxide. No? So there are two types of respiration is there, aerobic respiration and anaerobic respiration. In aerobic respiration, the oxygen presence, we take oxygen, no? That is called as aerobic respiration. Anaerobic respiration means in absence of oxygen, we give out carbon dioxide. In that way, there is absence of oxygen, that is called as anaerobic respiration. Why the lime water turns to milky? Because lime water, we blow the air, that is called as carbon dioxide. That's why the lime water turns to milky way. The presence of oxygen is called as aerobic respiration and absence of oxygen is called as anaerobic respiration. This is an important equation. The pyruvate molecule converts the oxygen into ethanol, carbon dioxide. The lack of oxygen converts into lactic acid. Presence of oxygen converts into carbon dioxide, water and energy. This is an important equation, children. Next, respiration in human beings. So you know the respiration definition. It is a process of taking oxygen and gives out carbon dioxide. So the oxygen, the blood transport the oxygen into the all parts of the body. All parts of the body. Let us discuss about deeply the respiratory system in human beings. See, this is the air. The air we breathe. Breathing is the process of respiration. The air is passed in the nostril cavity. And nostril cavity is the move. So inside the nostril cavity, nostrils are present. See, and nose hairs are present inside the nostrils. Why the nose hairs present inside the nostrils? Because we take air. So the air contains some dust particles. It filters the dust particles in the nose hairs. And also mucus present in the nostrils. Mucus means it is a watery substance present inside the nostrils. That mucus filters the dust particles from the air. And the air passes through the esophagus and trachea. It is the trachea and contains a rings of cartilages. Really rings of cartilage, ring paper structure. The air is passing through that trachea.
and the larynx is present, the upper part of the trachea. And then there are the lungs portion. This is a portion of lungs. This is called as right lung and the left lung. Right? Left lung, and this is called as right lung. In that one, the rib gauge, you know rib gauge. It protects the heart and lungs from the injury. So how the skull protects brain? So in that way, the rib gauge, ribs is there now. The rib gauge protects lungs and heart from the injury. In that one, some bronchi are present inside these lungs. Bronchi, structure so this structure is called as bronchi. And the diaphragm is separates. This is a diaphragm. This line separates lungs and stomach. This is a layer which separates lungs and the stomach. And alveoli. This is a balloon-like structure present inside this bronchi structures. See children, this is a alveoli. This portion is called as alveoli. This is a site of gas exchange. It helps the gas, means carbon oxygen to all parts of the body by the blood vessels. It has the capillary network. Capillary network is in the transportation of blood. So it helps to transport the oxygen through the blood or from this part of this alveoli to all parts of the body. Alveoli is a balloon-like structure present inside the bronchiole. It is a site of gas exchange, and the blood vessels are present in these portions. Blood vessels irutte, ee alveoli structure alli irutte. So that helps to transport the oxygen to all parts of the body by blood. And there are some, see children, here changes in pressure is there. Changes in pressure is there means during exhalation and during inhalation. Exhalation and inhalation. See, what does that mean? So, if for example you ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನೀವು ಉಸಿರಾಟ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ, we take oxygen now. We take during the breathing, during the respiration, we take oxygen. So, the structure is, see children, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಹೇಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಉಸಿರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್, ದ ರೈಟ್ ಪಲ್ಮನರಿ bronchi and the left pulmonary bronchi. And one important thing is the hemoglobin present in the blood helps to transport the oxygen throughout the body. It is a rich oxygen content that is called as hemoglobin. See children, the air passes taken from the nostrils. The nostrils contain the nose hairs and mucus. It helps to filter the dust particles, and the air passes through esophagus and not esophagus, trachea. That is a rings of cartilage, and then it comes to the lungs. The lungs, it is an exchange of gases. It takes the oxygen, and the main thing is hemoglobin. Hemoglobin is a respiratory pigment present in the oxygen. That hemoglobin means take oxygen, rich blood, rich oxygen to all parts of the body. Alveoli is a respiratory. It is a blood, it contains the capillary network. It is a main site of gas exchange. This is a simple respiratory system in human beings. Children, previous class we discussed about the blood transport nutrients
from food, it transports to all parts of the body. Is it right? The blood transport the nutrients to all parts of the body. So here the human heart, that is the circulation of blood. Today's class is circulation of blood. This is a human heart. The parts of the human heart is first one aorta, the pulmonary arteries. This one is pulmonary veins. Left portion of the heart is called as left atrium, left ventricle. Here right atrium, right ventricle, vena cava, and this is a septum. It is called. It is also known as dividing wall. You know heart. Heart is a muscular organ. It is a muscular organ. It is as big as our fist. ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ಈ ಥರ ಮಡ್ಚ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಮುಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಫಿಸ್ಟ್ ಇದೆಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮೇನ್ blood. The blood is the fluid connective tissue. It is a fluid connective tissue. It transports blood from veins to arteries, from veins to heart, and the purified blood from heart to all parts of the organs of the human body. Okay, the plasma which is present, the blood consists of RBC. RBC means red blood corpuscles, WBC white blood corpuscles, plasma, and also platelets. RBC red blood corpuscles, WBC white blood corpuscles, plasma, and also platelets. Plasma transports food and carbon dioxide and nitrogenous waste. Oxygen is carried the RBC, that is red blood corpuscles. Red blood corpuscles. Many other substances like salts are transported by the blood. Okay, this is the blood consists of RBC, WBC, plasma, platelets, and lymph is also present in the blood. It is a colorless pigment present in the blood. RBC, WBC, plasma, and also platelets. See, many other substances like salts are transported by blood. Heart is you know that it is a muscular organ. It pumps the blood. It purifies our blood. Heart ಏನು ಕೆಲಸ? ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಲಗಿದಾಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಪಂಪಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಹೇಗೆ ಒಳಗಡೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ lungs, from the thin walls of the capillaries, upper part of the portion, it comes from the veins. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇರುವಂಥ ವೇನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಮ್, ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ it enters the blood. The left atrium contracts. ಪಂಪ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ and then it comes to the lower portion, left ventricle. Left ventricle ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it relaxes. ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, it transport the blood from veins to heart. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ. and then the
blood from right to right atrium. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಂ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಥರ ತೋರಿಸುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಇಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಂ ಬಂದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, it relaxes. And the right ventricle, next portion, right ventricle dilates, means it contracts. Vice versa, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಅದು ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವೇನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ from the parts, all the parts of the body, it will be pumped in the human heart. And also the human heart is protected from rib gauge. You know rib gauge protects lungs and human heart. ಏನಾದರೂ ಇಂಜುರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ rib gauge protect ಮಾಡುತ್ತೆ. Rib gauge protects lungs and heart from injury. And also this the human heart, it is the 4-chamber heart. ಇದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 4 ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಯಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಆಟ್ರಿಯಂ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ನೋಡಿ 4 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ 4-chamber heart. Human heart is a 4-chamber heart, and here the transported this blood is transferred to the right ventricle. Blood transfer ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಂಪ್ ಅಂಡ್ the lungs get the oxygenation. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ the ventricles have the pump blood into various organs. ventricles ಕೆಲಸ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The valves ensure the blood does not flow back when it atrium and contracts, and also it relaxes. Children, this is the human heart. Write the human heart diagram in your book 2 times or 3 times. Some organisms, for example, birds and human beings or mammals, they have 4-chamber heart. And also the reptiles, amphibians. Amphibians means they live in both land and on water. Is it right? In water and also on the land. Is it right? So like that animals have 3-chambered heart. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ 3-chambered heart ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 4-chambered heart ಇದ್ರೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 3-chambered heart. Whereas the fish, it lives in water. Is it right? So fish having only 2-chambered heart. ಆ 2-chambered heart ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ the pumping of heart also depends upon the body temperature, depends upon the temperature of the environment. The body temperature ತಕ್ಕನಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ temperature of the environment and also the body temperature. ಇವಾಗ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್, ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ಮೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಪಂಪಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಿ. ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಲೋ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಏನು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್? ದ ಬ್ಲಡ್ that exerts the valves of the
blood vessels. ಅಂದರೆ ಆ the force exerts the pressure on the blood vessels. force ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ blood vessels ಗೆ exerts, ಅದಕ್ಕೆ ತಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ 180 normal blood pressure in human beings. In human beings 120/80 of millimeter of Hg. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ 120/80 mm of Hg ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೈ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೋ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೈರೋಮಾನೋಮೀಟರ್. ಸ್ಪೈಗೋ ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೈಗೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾರಲ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈರೋಮಾನೋಮೀಟರ್. It is an instrument used to measure blood pressure. Spelling children, SPHYGO, spygmo, MO, spygmo, mano, MAN, manometer, spygmomanometer. The instrument used to measure the blood pressure. This one is called as spygmomanometer. Usually platelets ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು platelets? It is a cell like structure present in the cell of the blood. Usually 4 lakh platelets are present in the blood. platelets ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ 4 lakhs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಪೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ Hemoglobin is a pigment present in the blood. Blood ಅಲ್ಲಿ hemoglobin ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. Usually in adults 13 to 14 mg ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಲೋ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು 12 ಬಿಲೋ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಮಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅನಿಮಿಕ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಪೇಲ್ ಕಲರ್ ಆಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ರಕ್ತ ಇರೋದಲ್ಲ, ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಡೈಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅನೀಮಿಯಾ. ಓಕೆ, dear children, plants also transportation. How human beings also transports blood from various organs to heart and heart to the oxygenated blood to all the organs. Is it right? So plants also get transport. Means a transportation in plants. Transportation in plants. Transportation in plants. So about 90% of water content in plants. 90% ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Is it right? So 90% of water content present in the plants. So how the water and the food materials are transported from roots to all parts of the plant. There are some tissues. So tissue is a structural and functional unit of cell. Tissue is a structural and
functional unit of cell. Structural and functional unit. It is a structural and functional unit of a cell. Is called tissue. The study of tissue is called as histology. See, two tissues are present in the plant, that is xylem and phloem. Xylem, first one is xylem. Xylem is a which tissue? It is a water conducting tissue. Water conducting tissue. Xylem is a water conducting tissue. It transports water from roots to all parts of the plant. Iden madutte water content enirutte. So plants need nitrogen, water, phosphorus and other minerals. So like that, xylem tissue transport water and other some minerals from roots to all parts of the plant, and also addition to that vessels and tracheas also present in the plant part. So in the stem, so stem xylem tissue, vessels and tracheas are present in the plants. So like that, so in plant ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಈ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೆಸಲ್ಸ್, ಟ್ರೇಕಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ xylem tissue helps to water conduction. See children, about 90% of plants having water. 90% ಏನಿರುತ್ತೆ plant ಅಲ್ಲಿ water content ಇರುತ್ತೆ. So tissue is a structural and functional unit of cell. Everyone know that. See, xylem is a water conducting tissue. It transports water from roots to from soil. Soil ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ water conduction ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ roots ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ parts ಗೆ ಅದು transportation ಮಾಡುತ್ತೆ. So next tissue name is phloem. Phloem tissue. So if phloem tissue it is a food conducting tissue. Phloem is a food conducting tissue. It is a food conducting tissue. It transports food materials. How? So we put fertilizers like urea, superphosphate and other NPK, right? So that food and other minerals are transported from roots to all parts of the plant. Food ಹೆಂಗೆ ಅದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮೆನ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಬೇಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ದ phloem tissue helps the food conduction. So one more thing is there. So ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್? Transpiration, the water vapor from the plant. Plant ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಬಾಡೋಗಿರೋ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, xylem vessels ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗಿಡ ಬಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಏನಾಗಿದೆ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್
photosynthesis, you know that. So the plants use water and carbon dioxide in presence of chlorophyll and sunlight. So they prepare their own food. Photosynthesis ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ plants carbon dioxide ಮತ್ತು water ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ in presence of ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ chlorophyll ಮತ್ತೆ sunlight ಮೂಲಕ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So like that transpiration, so ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫುಡ್, ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ the water vapor ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ. So the water vapor is evaporated. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ evaporated by the upper or aerial part of the plant. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೋ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಲವರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೀವ್ಸ್. ಈ ತರ ಲೀವ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎವಾಪರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಫುಲ್ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ process in which the aerial part of the plant gets evaporates the water vapor is called as transpiration. So like that there are two types of tissues, xylem tissue and phloem tissue. Xylem tissue, it is a water conducting tissue, whereas phloem tissue is a food conducting tissue. And next one is transpiration. Water conducting tissue xylem, food conducting tissue phloem. So like that the water also, the plants also get transported, means transpiration occurs in plants also, not only in human beings. Nodi namge particular organ irutte, usually heart is a circulate, it helps to circulate the blood. ಹಾಗೆ plants ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ xylem ಮತ್ತೆ phloem tissues ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, transportation of water, helps to transportation of water and also food. Children, next class we learn about the excretion in human beings and also plants.